chonga chokuti tizikambirana nkhani zimene zikuchitika mdziko muno, chonga chokuti tizitha kuzimvetsa bwino nkhani zosiyana-siyana zimene zimachitika mdziko muno. Timadziwa kuti anthu amakhala akulankhula zambiri, pamakhala nkhani ndi alisa makamba amene akufunira masiku ano tikudziwa kuti social media masamba mchezo anthu amakamba nkhani zimweja kuite menuza amene akufunira alese kuti mveke amene akuganizira. Ndiye timabwera pano ndi program ya Timvetse kuti timvetsese nkhani bwino kuti nkhani imeneyi ikwenda bwanji komanso chilungamo chake cha nkhanicho chikuyenda motani. Tifanye timabwera pano kuti zikuzani zona zokhazokha program imeneyi ya Timvetse. Muli ndine Blessings Kanashe ndikulandeni konse kumene muli pakadali pano pa television komanso pa NBC Radio 1. Sindindeka program iyi ndi akuluakulu atatu amene tinawo program siku lero kwamba ndi Mr. George Kasakula tikulandeni program Mr. Kasakula. Tathokoza kwambiri. Zikomo kwambiri. Komanso Mr. Humphrey Mvula tikulandeni Mr. Mvula. Zikomo kwambiri. Tathokoza. Komanso Mr. Kelvin Pekasambo tikulandeni Mr. Pekasambo. Zikomo kwambiri. Tathokoza ndithu. Ndi nkhani mfari kambirani lero nkhani metikambe nkhani ya mawu amene mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera adayankhula ku nyumba ya malamulo lachisanu lapitali pamene amatsekulira nyumba ya malamulo ya namba 51 mu mawu amene amati State of Nation Address chizungu chake kuti sona machidule kwambiri. Nkhani imene yamanga nthenje anthu ayankhula zambiri adayankhula choka pamene pachayankhula zambiri mbiri tamva maana lisosiyana-siyana kulankhulapo makomentera zosiyana-siyana kulankhulapo makakapa zimenezi amabungu osiyana-siyana kulankhulapo. Timafuna kuti ndikupaseni mpata mwachidule kwambiri kuti Mungu tipasa ka brief pang'ono pa imene unaonera sona cha tikatetero wankati kwambiri foti mungatsamu zambi zankhulwa kale mwatingomva your take on the man of president siyambe ndi Mr. Kasakula. Ineyo ndi yamba chonje. Yes, you have said just a quick take on the sona which I'm going to do. Come allow me to yamba chonje. The past 2 weeks, 2 things have happened. Zimene za kweteka narrative ya opposition. By opposition, utandauza DPP, UTM. Zimene amazibanga value yo medubira kusankhoma. But talking points how zambi ziwiri zachitika zimene za kweteka. They have been run over. These things choyamba chikuti maimere chilima anapanga launch foundation ya amnao marino SKC foundation anaenda na president na first lady kulaga kaleko chimenechi DPP ya UDM sichina sangrasi funa kuti yo amafuna kuti kani ya imfa ya chima aitembe nuzi alizilema voti ananeka president wadapa vice wao kuti choncho anthu aibe kosi na president. What we learned through that kuti zinamakapaga bambe kaya nzomera ngwira kaya japonda aliyese kuti DPP banja la chilima excuse me zimene sisi kulola mutu chona kuti uzoti achakwera sanga chite chipongwe vice wao inalingusi so chimenechi opposition chakwera. That's why akabambe anapanga press conference kupakamba zozomba ndikumuntu komwe monoya ine sikumene kusina kuifanya president simafuna nkakoma na president yeda president anakubalao kuchonjira day pa 15 January so muntu utanzeru. Why? Because amadziwa kuti ziyema kama basonkhano ma press conference pano zikambeso fukana amene akoneka kuti magamba ine ndo muntu samazivera chimenechi chakupereka opposition. Number 2 ngani yone fusa sona State of the Nation Address Friday ine nachitama kuti ndakudoko even nampeka sambo ralikongo mena mpeka sona a president wina asa mise amalawi kapena wapu sisa wina kufuna kuti amalawi kangari wanubebera chona chakuti sona mena panga president on Friday was creative, innovative, analabula straight to Malawi. Sati pa Facebook analabula Malawi amenali pa ground mena kuti nipanga district by district. Some of us were saying what was going to for I panga district 20 districts ndemo na yamba kutipa Karonga Rumpi Ziba Nkadabe nkuzatemberuka kubera kumwera kubwera umaliza kumwera nkusaba kono kublata yangu
Johnny, what he was doing was people are used to it as a sector by sector. Oh, agriculture, oh, health, this time he refused to do that. He was innovative and great and said, I want to speak to people on the ground. Our position, they know that's something that they've never seen, and he has spoken directly to the voters. You see, there were some pockets of areas where the president was given not a true, not an accurate situation. Okay, there's like a Ruby, then be there, came up and said, no, Manumba, Sanambo Manga Kuma, contractor over here. I think it was also Palombe, if I'm not mistaken. Sanje. Yes. Now, those are 3 out of 28 districts. What it means that in 25 districts, the president got it right. Whoever gave information in those areas is zona. What's happening? Because our opposition is updating. They are working so hard to ensure that the success is a career president and enabling the water. It was the party. The reason is because they know they have been run over. They know they have been annihilated. Or as president, or as these are the things that are done. Malawi, and the bad thing is that Malawi, we are on the page and say, oh, it's true, our president, president, and in a zone in 25 districts, there is 3 or 4 districts, there's a bit of misrepresentation. But even that, it means that those projects are on government books. So at whatever stage there, they should be done because the money is already there. I was listening to the MP, he was saying, I also saw a picture of someone was saying, foundation actually, I'm honest with you, and busy foundation. I was saying, so what is trying to show here? He's trying to prove what the president said. Could it be that project that is happening among misrepresentation? The fact that the Rama Manga understand that, but it's bound to happen. I repeat, if it's happening in 3 districts, you have those misrepresentation. While on 5 districts, 0%. It means the president accuses 97%. Even though how many people here can say 100% myself? This is 3%. I wish that the Malawi they were at the rate that it's because a few people they think they were given right to lead this country. Unfortunately, for me, we have the president, a president 5 districts out of 8. He is correct. So when you call him good is right, when he's right, when I was a misrepresentation. If it's misrepresentation, but the projects are there. No, oh, there is nothing happening. No, since the level what was presented in the soil, what means that there is still money for those projects, they will still go on. Why if the president not and say that been done by all? I've improved this, I've done this. So many things happen in one day. Because they know so many things happen. You see, I'm a gamba who I should stop. So yes, those things are there on the ground. No matter how hard Ashabonda will try in the parliament to say Nzaboza, the people on the ground,
So the president should not even get worried. Chaponda and Dani can shout the way they want. The president should sit tight and relax. He has done his job. The people on the ground are seeing those things. He has spoken to the voter. This Sanje, because I was not in Miles and miles ahead, he has spoken to the voter. You I won't go back to those studies. At the end of the day, it's the anger. Unfortunately, some Malawians are following that empty anger and taking it for the truth. And I'm saying that is wrong. Chabwino tathokoza kwa basi ngakhale mwadulira kusogolo komabe it's okay. Yes. Chabwino tabasa amfula mwayankhula pozotani pankhani ineso zinodilangulira George. Chabwino. But mwina kwa ine I'll speak from experience. The sona yale mbedwa narrative, the way it has been presented, ya karanjira yabu na kwambiri. Tidazo ruwa safety maremba sona. Yes. Whenever you collect information. Yes. For my ministers. My ministers. Yes. But this one, the narrative is per district, per constituency, across the country. Yes. Because the whole idea of SONA is kuti president a bank account kuti wachita chani during the period. This is the last one. So he was giving an account of what he has done. As many wakala Arab Sokorere. So meaning therefore, he has taken the SONA kwa antu, kuma constituency and kuma district. Yes. And in the district regions, I hope by today, Ngatama Vera, as we take things for granted, kuma ziriko. So everybody, nsongo wake, ndukara Malawi, waonapo, chimene kilipo kwa yeye. So this has not happened. For years, Mwina, from now going forward, maboma ili, ndi maboma yena, ngamenga za bwele kusogoloko, as a certain because at least it is good and through the whole country, my district was aziziwa kuti chao nchani, minimum. Chukatima kala very collective in saying, oh, pari chuchitika. So what the president tried to do was kuyara, this is what I've done. The benefit in that chita. So over in a southern program, I mean actually across the country, this benefit. So if people are yes, the correction may in 3 areas may have been wrong. Information was given wrongly, but in a description of the level of the program, yes, the status, the menace, they could be, Pariandu, I mean, who could be people, Agapuchi, who basically may have chosen to say wrong information or to describe something. There are some people who may be overzealous, or because this information is collected at different levels. We now, the fact checking was not done properly, because basically you should understand information, kuma ministers, kuma DC, kwa antu madindo, kakare akasakura, anapereka udindo, nkani ya ku MBC. Yes. A district commissioner, kuri kwase anapereka. Zinadusa munduna, zinadusa BS, and before they went, kuti zikakare subano. By the time they become president, imakara kuti ndi compendia, many narrative ya ambira kum different ministers, departments, districts, and even our own NIB people, I'm a come on my meeting, I'm a districts, meaning therefore, the oversight that happens may not have been corrected. Some people didn't do the right job. You will get 3 out of 1,000 projects. You would say, I'm not saying that we'll ignore those 3, but then he was saying, let us look at how we can move forward. I think when our period in Sona ya club properly represented. Tisatamange pongo funa nimakonda kuisa mao wanena kuti sawa graping kuipisa chino cha bwino. Satamange leti pangaso zao haters ya kuti na kwa hiyo baribe cha bwino chimene cha gwera machita. They thought now they're going to Timvetse last Sona tikatana naye
so apeza kuti muntu ja wapanga change format is advanced, he's been cleverer than iwo. So zona kuti mwina nchwake na akutamanga kurankwa o kunena zina ndizino. So I think sona ndiyabwino yapanga covers into zambiri. There has been too much done, and I am told zilipo zina zimene so sizinalowe musonamo zili additional information that should have been presented. So I think it has been good. Minus those 3 areas where there may be some misrepresentation in terms of the status of the program. But I think we have not heard anybody else complain about it. Akaram Parliament even Japonda did not come up to say, in essence, I've got 10 examples of many good people. Senate unena. Senate and the I think our boss and the war boss he has no reason to lie because he's talking about whatever has happened. Very interesting point, George and Achula, Yokoza and the Akabambe, the answer to UTM, as part of UTM. Very, very surprising. Utaiwara kuti Mariam Chirima, I'm a grandchildren the president until June, July. Yes, he's dead. That is the report, that is so now, which covers period you figure up. And the Chilo Yamogira now Chirima. They remember we bank at trash, they want to pay a legacy Chirima. So the men had a banga now Chirima, Zakazoipa. They were there, you know, now. Kuzonde sa DBB wenyewe wakutipoti wanali huku sema fusafu na kuona chabwino chimene kinga chidike ndipo madina chidaso wa George Chaponda bora nzao au kukazi nena zindusu parliament iwo wa marepera kunena zao zobweka ndrama kwa exim banki zote ziko zile zinduzina ndizina zambili sama zinena zamangu singa so in brief, I think it has been it is a good sona ndiabwino. Yes, notwithstanding kutimuna my areas of programs which are misrepresented instead of status menafika. You cannot crucify somebody who has done 3 out of who has done 7 out of 10 or 9 out of 10. I think it would be unfair. Chabona nathokoza kwambiri Mr. Mvula ampeka sambo mambo amene ankulira akulu awiriwa inyo ndifuna basi nimpata ndimangana ndotani mmene a president apangira sona ulendo zandi kumbutsa chinthu china chake chimene ndi matenda amene DBB idapatsira anthu amdziko muno matenda machitidwe a zinthu kuchokera 1994 ndane nasonthaye nake kuti pajiwa pali mawu amati tchimo likakhalitsa limasanduka chikhalidwe. Tchimo likakhalitsa limasanduka chikhalidwe. Mmene achitira zinthu zawo a presentation yawo ya sona yandikumbutsa matenda amene mmene takhala tichitira zinthu zathu kumalawi kuno. Kachitidwe kamene matenda kadatipatsa matenda ifeyo ngati Malawi. 2 a president mmene achitira zinthu zawo mmene apangira present sona yawo apanga expose political hypocrisy which has been the biggest problem imene palibe Malawi na aliyense kumalawi kuno adayiona. Pamene pomwe kulenjijewa zimveke mnobwino presentation kapena mmene aperekera sona president mmene aperekera report lawo report lichato samapereka kwa inu ndine ndekhayi samaperekanso kwa anthu a DBB okhayi kaya UTM kaya Congress okhayi achabwera ali ndi udindo kapena ndiyambirapo kuti pano aliyense akuti sona koma ndi anthu ochepa amene amakhala kumidzi amene alochuluka amene angazindikire kuti sona ndi chani. Sona ndi chizungu na abbreviation ya chizungu. Yes. Imene matanthauza State of the Nation Address. Koma muchichewa mtsogoleri wa dziko amayenera kupereka report
kwa anthu amene adamulemba ntchito. Chimodzimodzi lero kunoko ku MBC bambo George Kasakula ngati mtsogoleri wa MBC amayenera kukapereka report ku board ya imene mangane MBC kuti kodi zinthu zikuyenda bwanji sio chocho zona mwanipetsa kale ngakhale pa kandi banking khonde kumudzi musonkherana mubwerekana imakwana nthawi imene kandi chairman kandi secretary kandi treasurer mmakumana kumudziko nkumanena kuti ndrama zathu mwezi uno zaenda motere anabwereka ndrama ndauje imene ijayo ndi sona kumudzi kuja chimodzimodzinso wa president amayenera kufotokozera dziko lino nzika za dziko lino zimene zidawapatsa mphamvu kuti adzikhala pamene anakhala paja mu chaka cha 2020 Amalawi mudandipatsa mphamvu yoyang'anira chuma chanu chimene mmasonkherana nonse chumacho ndagwiritsa ntchito easy ndiye matenda aja ndikuanena aja nawa George anafotokoza kuti olo mwana atakhala mkalasi ndidzipereka chitsanzo choche mwana wa Achaponda mwana wa Samia Suleiman wapita ku sukulu ndiye mwana uja wakhoza anampatsa mafunso pa 100 kapena 20 mwana uja wakhoza mafunso 17 ndati mwana wa Achaponda kapena wa Suleiman wakhoza mafunso 17 ndiye musimu mphunzitsi palipote pake nkulemba kuti failed anthu amene ajanga mtani mphunzitsiyo Achaponda mungantani mphunzitsi amene angalepheretse mwana wanu kumulembera kuti fail koma wakhoza 97 pa 100 inuyo mungantani ndiye mmene maganiza zimezi nadzambo zifusa mafunso ndati kodi awa moti chilungamo sakuchidziwa nanga kuna milanji kumbukira ndana kuti matenda akulu amene alipo mdziko muno amene tonsefe tawavala ndi kuombera mmanja political hypocrisy nkunama ukudziwa chilungamo mwandipetsa kale ndikupatsa chitsanzo chabwino ngati Achaponda amanena zoona dzulo mparliament kuti achakwera palibe chimene apanga ine nadzazifusa Achaponda akuti achakwera palibe chimene apanga bwanji nanga osanenako kuti koma 200 million yokhaija ndalandira chaka chino constituency kwanga ichi ndapangira izi zimene zonso satatani mukundipetsa kale koma sofuso linandira kuti mukuti sanapangikana kale konse mukutanthauza kuti ndi kuti inunso ndalama imene munandira constituency jamwaja simunachita chilichonse chifukwa akadakhala kuti amadziwa chilungamo akufunanso kunena chilungamo adakanena kuti zinazi nzabodza koma constituency kwanga kokha ndi ndalama imene ineyo ndimayiyang'anira 200 million imene ndatapa adandipatsa muchitoka mthumba la Malawi ndapangira zakuti tsono Achaponda ngakhale zimenezo akuti nzabodza ndiye kuti constituency kwa palibe chimene apanga kugwisa ntchito ndalama imeneyo ndiye ifeyo ngati Amalawi timayina kumafunsa Achaponda mukuti achakwera kunama okay koma tu pali nkhani ya constituency development fund ndalamayo aliyense MP kumalawi kunamalandira ndipo Achaponda ndiphungu wa nyumba ya malamulo kodi zikutanthauza kuti Achaponda 200 yo sanalandire chaka chino ngati alandira apangira chani ndipo ngati agwiritsira ntchito ndalama ndi chifukwa yani sananene ngati sanagwiritse ntchito ndalamayo chifukwa kuti kulibe kale konseti sanapangire konse ngati ndalamayo sanagwiritse ntchito ndiye kuti nawonso Achaponda akuyenera kufotokoza kuti kodi zakhala bwanji tikupatsa 200 million koma inu simufuna kufotokozera Amalawi kuti 200 million yathu ija mwapanga nayo chani mukundipesa zimenezi zije ndi kuti political hypocrisy chifukwa mukaonetsetsa zoti nsewu kumangidwa zoona M1 mkwawo kuti sakwanavomereza yes simunaende kumsewu M1 100% ukumangidwa nsewu Achaponda akamati nzabodza akuti chabodza chonjani yes ndipo kachitatu nadzakhala ndi maganizo akuti President MP aliyense kuyambira iwo Achaponda amwanamveka kandi Samia Suleiman kandi ndani aliyense afotokoze atifotokozere kuti kodi chaka cha chuma chapitacho cha dziko lino
MP aliyense amalandira 100 million. Chaka chikuthachi MP aliyense walandira 200 million. Mukaphatikiza zaka ziwirizi ndi 300 million kwa MP aliyense. Zaka ziwiri. Ndalama zimene Malawi amata amasonkha. Ndiye makosa nawo akamati achakwera akunama. Atiuze kuti 300 million yathu yapanga nayo chani. Chifukwa tu sikuti ndachakwera okha amene akuyenda opakidwa scrutinize. Anthu amene omwatenga maonjeko pamodzi. Osi. Ifa Malawi tikhale kuno. Mwanimvetsa kale? Ndipo Malawi aliyense akumbukire kuti onsewo amene akumana ku parliament aja ndofunika kupangidwa scrutinize. For aliyense ali ndi udindo wapatsidwa gawo lake kumene kuchako. Mukunimvetsa kale? Mpamene kunena kuti enawa angofuna zimene akupanga DPP angofuna kuti iwo ifeyo tichotse maso athu pa iwo ngati kuti iwo sadagwiritse kuntchito ndalama zathu. Koma aliyense mmene mujamo 198 MPs akuyenera kufotokozera dziko lino kuti zaka 5 zimene makhala mukutenga constituency development fund mwapanga nazo chani, ndipo aliyense achule zimene wapanga. We must not only put to account demand accountability from the president, we must also get down. Mwanimvetsa kale? As ministers mwapanga chani, nanga as MPs amene mukugwiritsa ntchito ndalama directly constituency kwanu ndalama zathu za ifeyo mwapanga chani. Tinkaona akulengeza achichola nyumba ya malamulo anaombera mmanja kwambiri ma MPs. Achichola kuti tapanga double kuchokera pa 100 million kufika pa 200 million. Ma MP adaombera mmanja kwambiri. Kuombera mmanja kumene kuja ifenso tikufuna tidziwe achaponda mufotokoze ndalama zimene munatenga 300 million zakaziwiri zapitazi kupita constituency kwanu mwapanga nayo chani. Chifukwa ndi noma amene mukunena kuti achakwera kunama, koma achakwera tikudziwa adatiuza kuti pa ndalama zimene ife timasonkha adzitengapo 200 million kumpatsa MP wina aliyense ngati seed money yoyambira kuthetsera mavuto akuluakulu amudera lililonse m'Malawi muno. Kandi njala, kandi masukulu, kandi zipatala, kandi misewu, kupala misewu. Muyambire tikudikira kuti ndalama zinazo zitani zizibwera. 300 million pa constituency iliyonse ndalama yochepa. And the DPP must not take our eyes away from them. We demand accountability from you. Before you start demanding accountability from the president, please attend us Malawians. Mutiuze. Asamia Suleiman. Before you start asking questions, can you testify what you have done with our 300 million that you have gotten the past 3 months? And then you say, in the Bangazaku Ramaija, the president, there you'll be fair. But don't come to Malawians as if you guys are angels, as if you guys don't have answers to give us. Yet you have used our monies. You were overseeing a 200 million were just sent to your constituency, and you want us to forget all that? And then all of us should keep eyes on the president? No. All of you are receiving monies from our taxpayers' money, from the president, ministers, MPs, civil servants. We are your employers. Don't. Sometimes it is important to call a spade a spade. Ndimaona ngati chibwana chimenechi chomatenga information yolakwika mkupereka kumtsogoleri wa dziko sakupanga chipongwe mtsogoleri. Akupanga chipongwe anthu amene tidawalemba chitofe. Yes. Mwanimvetsa kale? Ngakhale a DPP akufuna kuti akhale kuti mtsogoleri walakwitsa. Koma oyambirira kulakwa ndi amene wakatenga information yoyakwika ndikupereka pamene kupereka kwa mtsogoleri wa dziko. Ndimafuna ndibwere kumeneko pa gawo langa lachiwiri ofunsafunso ndi mwandibwerera kutsogolo komabe ndiye kuti tikuyamba pa inu tafotokozani kuti anthu amalawi amvetsetse chifukwa kuti atalankhula sonaita payankhula zinthu zambiri lankhula kuyamba kacha kunena kuti ambiri amene ayang'ana ndi zimene mafotokozeramo kuti anthu akumabwera kumafuna kuti abweretse ma district atatu amenewa kumene ntchito yake ina idayambika koma mwina si inathe imene amafotokozera musona mwecha anthu atenga zimene zija kumazi yimba kwambiri kunjawo mafanira kuti panala kuika kwenikweni ndipati ndi chinga chitike kwenikweni pofuna kuthana ndi zimenezi khale chani ndiye muyamba kala mpeka sambo tiyamba kwa inu nditipita kwa Mr. Kasakula then tibwera kwa Mr. Mvula.
ulendo wina ndanena kuti kutengera advantage kuti munthu uyo ngwachifundo sana kuchotseni ntchito ngati mmene ambiri tidayembekezerera. Iye adapanga konsida kuti inu yonso ndinu Amalawi, alekeni zochotsa ntchito anthu ayi, koma mwina ukhaukhawa amene adapanga nthawi imeneyo ma grave mistakes ndeti kuchotsani. Ena adachokadi amaudindo akuluakulu ndiyena ndiyena, koma mu system mu anthu akhala kunena kuti muli anthu ena ake loyalty yawo ili wina. Mwanimvetsa kani? If things are getting to this level kuti malo moti mudzipereka chithunzithunzi choona cha mmene dziko lino lilili, nkumasankha kuti mudzikhotetsa ntchito kapena kunama just kuti muyipitse munthu amene adakuonetsera niniyo chikondi, ndi tsoka. Number 1. Number 2, ngati alipodi, ngati pali umboni kuti alipo munthu amene wapereka information yolakwika, ine ngati mmodzi mwa amene ndalama zanga misonkho yanga imagwira ntchito, ndili ndi ufulu ofotokoza maganizo anga pa zimenezo, achotsedwe ntchito. Ngati wapangadi, ngati alipo kuti there's evidence kuti information yolakwikayi anapereka ndi awa, akudziwa, ineyo ngati mmodzi amene mapereka misonkho m'Malawi muno ndili ndi ufulu opereka maganizo anga, ndikuzotilipo ambiri ena onso ali ndi ufulu opereka maganizo awo, koma ndimafuna ndinene ndithu ngati alipo wina wake pakudziwika kuti nduyu maganizo anga ngati nzika ya dziko lino achotsedwe ntchito. Number 1. Number 2, ndimafuna ndipemphe kuti MP aliyense amene ali nyumba ya malamulo kuchokera ku Nsanje mpaka nakufika ku Chitipa akamapanga contribute ku sona imene iyi, asanayambe kuloza kena kali konse kuipa atifotokozere kuti constituency kwake iye wapanga kochani, chifukwa anthu amene wadakhala zaka 6. Ngati nkukwiya tikwiye ndi onsewo, ngati nkusangalala tiye tisangalale ndi onsewo, ngati nkuweruza tiye tiweruze onsewo, chifukwa uyu ali pamwambayi kuti mtsogoleri iye amasainira ndamene amapanga ziganizo kuti apa tichotse ndalama tike uko, apa tiye tiongezere ndi CDF, apa tiye titere, koma amene amakayang'anira zitukuko zija nkumaka kumana ku council ndi anthu amene akumana kumene kuwa. Mwanimvetsa kani? Mwanimvare? Yes. Panadzamveka munthu mmodzi amene apereka chitsanzo ndi Bambo Nicholas Dausi dzulo. Tamva kulankhula za nyumba malamulo. Bambo Nicholas Dausi chimene anena kuti we have to do things in the interest of our time, and ineyo ndipanga za nthawi inoyo. Nthawi inoyo zimene zachitika kwathu ndi easy, koma ndimafuna ndipemphe kwakuti kuoneka kukhala njala chonde mutani mutithandize. If every MP could do that, I'm telling you, we will manage to cure, if not suffocate, the worst disease that has disabled our thinking in this country, which is political hypocrisy. And anthu amene akupanga zimenezi mukati muonetsetse akumati chitukuko icho miseko adapanga ndi EPM, koma mukayang'ana mbali naye nthawi ya EPM yo muona kuti mukamafusa adapanga ndi EPM koma nanga nthawi ya EPM sotu kukudaswa diesel kweje kukudaswa diesel of 400 billion akuzuriwa sifi mukati muyang'ane ujeni muyang'ane za manyumba ya polisi zimenezo inali project ya EPM tidapanga kale adalongoswa kale EPM, koma mukayang'ana mbali naye koma nthawi yomweyo kunkhapedwa malubino sifi. Mukayang'ana mbali naye chilichonse awawa kungopanga zokhazo zimada panga kale negotiate APM koma tu ku green belt kuchani kusalima sugar kunabeda 400 billion sifi. Mwanimvetsa kani? Zinthu zitsanzo zitatu ndabereka basi zikupatseni ansala, zikutsimikiza za matenda amene alipo mdziko munomu amene Amalawi ambiri ndipo atipusitsa usati masewera mpaka kufika poti timakanika nokuganiza kuti kodi awa employees iwo sawa nkapakaza kutacha anangawa ndi asinthaliti. Mwanimvetsa kani? So we must cure political
hypocrisy in this country. Let us be honest, tell Malawians the truth. OMPs muzindikire kandinwa opposition kandinwa chani. You are employees of Malawians. We can't employ you and choose to go to parliament and lie to us like Chaponda was doing. Zana kundimaliza funamaliza. Nkhani ikuli imeandika verse 61. The whole leader of opposition talked about hunger as something that was deliberately created by Chakwera. Koma he never accepted. As educated as Mr. Chaponda is, could never accept before Malawians that hunger, which is true, was created by El Nino. Mpepo yotenta imenenda waula chimanga. Malawariense anaona ni maswali. Kuma Chaponda sana fune kunena jirunga mwachimenecho. Asia za mpepo yotenta hazi akuna uli njala ya bwera ndi Chakwera. Political hypocrisy. Munthawi yathu ifesi kunali benjala pamene ndiwo omwewo ankapita kukagula chimanga ku Zambia nthawi yakaloswe. Political hypocrisy. We must deny such kind of politicians in this country. Thank you very much. Tathokoza kwambiri Mr. Mpeka Sambo. Mwangu nthaitali ndiye ndakupasani para mwangu at least mfundo zofunika kwambiri mmene akulankhula ndithu. Tibwere kwa Mr. Kasakula. Mwamba amene ankula Mpeka Sambo akambapo nkhani ya many zinaendera zinthu kuti pena pake kuhangati out of ma district 28 atatu unapezeka kuti ma projects aliko ena ndiye nosiyana kumatika kama nkhani ma projects ena atatu anapezeka kuti kuhangati sanathe so panali nkhani ziwiri zitatu uona ngati way forward ya nkhani imeneyi zikhale motani. Way forward yakuti imeneyi ndi competence chabwino. A president speech ya sona imanena kuti tichite contribute the whole government system. Ineyo kunoko mtanda ndrama za boma zakuti napanga chakuti deposit chili pa level yakuti level ikayoona. What I see is that those people amene amapereka information ya status ya nyumba za security for example. Yes. Momoti anene kuti ndalama zinabwera. Contractor ali background. Ayamba bomba no manga. Iwa kuti zinamaliza manyumba 90. It means anangokhala mu office uzitekera chibwana zithu muni information about files banga verify wina ongo lelo ka malemba analedzera kanchani zosadziwika kutumiza ku PC kutumiza bwana kuti bwana anene kumtundu wa Malawi head of state kumene kuti kulakwa and kwira kulikose pachito pena pali boss munthu uonesa kuti iwe uli incompetent because this is called incompetence where you don't check things and report correctly. It's incompetence. It's against zimene umene uchita ngati weyo pachito yako. You are supposed to report chito iliyonse na Kevin you report this is what I'm doing. Yes, but you must be accurate because amabwana ako your superiors are going to take decisions based on what you are telling them. Yes. If you are telling them wrong information, they will make wrong decisions. Yes. If I'm telling my board wrong information, they will make wrong decisions. MPC irindalama kuma iribe. They will make wrong decisions. That is not going to help MPC. So, if those people gave information kwa bwana leading bwana kudagana kuti manyumba adata wetsa adate, then there's no any other way. Disciplinary, there must be discipline. A disciplinary process. Kwina kulikose, it's not just in Malawi or in government. Pera pali bosi pachito mtungari wa panya malamulo wapanga juru wako wala kisaba nako umene nobida ku disciplinary hearing. So kanda SPC kana ndani kubomako chiro dimene. People have misled the president. They have misled the president and look what is happening now. The opposition fura libe chokamba. Akuzo zona zipa ground zabili zona zipa ground. They are misleading the whole country. But you know, surprised with the past 2 days, everybody is showing lies. Then I will 3 lies versus 97 rights. Truth. We should crucify the president. That's complete madness. It won't happen. Complete madness. It won't happen. This president is trying his best. He's doing it. He's doing it. Today,
kuli njala came because last year kunali chilala. Simple. But the president has not said, oh, poli kunali chilala ine ningokhala pay. He has been sourcing chakudya chantu akugawa dzulo amaiko usanali kundilande ugawa wena ufuna magenda munthu akagawa ufa kuti anthu adye ufuna magenda ndali amalawi zimene zisavomere. Let's not aside this president that we have, the president amene akugwira ntchito usana ndi usiku to take this country forward. Muli njala mdziko muno tiyeni tipeze chimanga kunja. NFRA amatamanga George Macheka tikakule ku Tanzania chani Adimark chocho plus private treasury tiji anthu akhale chimanga chikukwera mtengo. It's simple. It's because chimanga chinchochepa demand ndi yaikulu. That's why chikukwera mtengo. But God amapanga miracles. Ndipo president uyu ali chisomo chifukwa murati muone zozuchika chaka chino magamba something sana bwera tino off camera timagamba za weather tabelezani sipomene pakuno mwa president uyu ali chisomo uyu president ndipo amene alimba na president uyu angodantha hayo pachabe ene feda una kale kuti this is not the president to be arguing to fight against. They are wasting that time. Fungwa chisomo. Look at the Sona. Nobody knew kuti Sona angampase zero chauta kuti akulu momori mwangu nena zamana chaka chiyonse chakuti kwa agriculture chakuti kwa education chakuti no. This time speak direct to the people on the ground, and those things are there on the ground. Another fundamental kulemba ni shito aje bandango futika another kusona situzicha. They are seeing those things. They are seeing kuti nseu kupangidwa. They are seeing kuti lilongo ya sita. They are seeing. They don't have to use chaponda zai. No. Igaliwa maso walibi fetibe maso. You are Jabundao, Ali Maswawiri, if you're so Maswawiri, Kanda Suleiman, Kanandani, all those Facebook activists, also Alim Bagandani media teams, Ali Maswawiri. You are just wasting your time. And Hagwana Maswao, Kudi Zambiri, the majority, more than the majority, distinction in fact, Zlamagamba president, Zona, and Hagozona Bakil, Sadam Zambamba, Zodi Mwamba Gozoni, Kabinasi Winawake, it's right here. When he said, Ndamanga Manyumba out. Manyumba wantu waona akukhala mapolisi ndamanga nseu akapeka samba ntchula M1 ndupanga nseu anthu akuona kama nseu upangidwa. So what's the point of fighting that? Thinking kuti anthu akafa anena kuti zabodza. They are wasting that time. Kumigowi kuphalombe kunsanje kuti George anthu alandira fetereza pangongole wani. Yes, NIF has been all over the place and ukamaenda oenda pakati pa Lilongwe ni Blantyre. Ona mera menolili very good. Ndibangamba za chisomo nchakuti kulira kwa anthu kumene alira ndi njala chauda wachita chisomo dziko lino chaka chino vula yobwera bwino chimanga chitiko pamene zifika April May the market will be flooded with maize. These things about mtengo wa chimanga ukwera zita because the one who's going to sell maize modula akapasana chikamfumbira nyumba because there will be lots of maize very shortly. That's the chisomo that I was talking about. Chauda ofera mapiratu nda president kuti tafutika ndi njala chaka chino vula kwa bwino and everything will just crumble. All the things that people are complaining about kuti njala rightly so because supply ni ochepa zita because chauda watidalitsa ndene manena kuti apa amanibwerezesa chisomo cha president chawa amene amalimbana nacho kwera angoti nthayo pachabe. God gave him chisomo kuti akwapule kusona yonena kuti sinayaonerepo dziko lino. People are busy working overtime day and night trying to discredit it because of 3 incidences out of all the incidences, and they think they are going to Malawians are going to accept that and so on. But there are companies. If they are talking of lies, then him who is lying. Who can lie about it where he is now? Parliament. He's not seeing himself. I mean, from city center, from 1 minute, you cruise throughout. Meeting you must also figure meeting because you're trying to navigate. Today we are driving problem because the longer has changed. Yes, even the bladder has changed. So what is he talking about? He's just wasting his time. The point is to answer your question. Uyu president uyu mbajisomo. Amena malimbana naye angotani hayo bachabe. Uyu mbajisomo. Zikuchitika mdziko muno. That Sona has shown us kuti zikuchitika. He spoke to each district. I was interested when he spoke to Anthu Akunchewu, Zaufura and Jakachino. Mundalusa Bieni, Mudadani. He was speaking directly to them. These people know that kind of speech will have an impact. That's why they want to make sure
kuti impact yo isaoneke. Koma the worst thing is that imeoneka impact because he spoke to the people. He spoke to the people of Cholo, spoke to the people of Cheo, spoke to the people of Funzimba. Every district has its own message. Nkunena sori kumula njeko kwa yawa ndapereka kuma kuti chimene chakwitsa chimene chiro yes tsuna president ayamba sokulula so kuti ine ndatenga ndalama mwakuti amagamba kuti sana kambe za economy mele wamaganizira. Koma he talked about the economy. Yes, he talked about what is happening, how much money is going in each of these districts and what that means. He talked about it. If they want a detailed plan, then that's why the budget statement is going to be done on 28th. That's where they're going to talk about the Minister of Finance. Actually, will now talk about the economy in detail, about the plans on how they want to make sure the economy. The president chose his own way and he communicated. The president talked to every one of us. Each and everyone felt what the president is talking to me. Because he was talking about things that are on the ground. My district anymore, and I guess Sada choose no to Sagoziona, Zodan Nugunam, but he mentioned only things the background. If there were 2-3 misrepresentations, does that negate everything? It doesn't. We're not disable. Tatokoza kwambiri misigo Mr. Mfula akambapo misakasakula za 3 misrepresentations zimechida chitika amusona mine ino mwe ankula zotani pa way forward ineyo ndiyankule kuti ndibwerezenso kuti akamapanga akubwera ndisona kuti ifike pane Africa pake imachokera mumadera chabwino ande madera amene ma ministry ma department kwa DC ndi maofisa ena onse aboma amatumidwa kuti atumize status treasury reports kuti zinthu zili bwanji. So zikamafika kwa president zimachokera kumusi zimene adindo amene amagwira ntchito ndi president kandi ma DC kandi maofisa lanji kandi ma DG kandi ma general manager nduna zachita ndi president ama zonkesa zose pamodzi ndikapanga president chimene fund nene njona kuti suda president amakhala pansi wakha kumalemba information yoti zimene ndikunena ine panopo iyashi iwo amalanda report kwa and iwo ndiali ndi udindo wakapereka kwa Malawi chifukwa anthu onse akamagwira ntchito below kwa president amagwira ntchito in the name of a president. So panali madera mwina ma project wose mwina 1000 ziko 32 kwa mwina muli ma areas atatu kumene ma report sana kale wolongosoka meaning kuti amene anaende udindo information mene sana pereke information yo mene jiriri either ananena anapanga report status yo lakwika mara moda anaende kuti sana malize ango sala weke yamba akuti anaimba kuti completed or panali ena amene anali mischievous anangofuna kuti angonena to embarrass the president. Kapena muna sama dziwa kuti ya president ulendo uno aina district muna mona ngata president ambo ziphatikiza information ili imabira kwa president imene ukhala accurate. Yes. There is no president amene afuna kuti ande information imene ili inaccurate because the particular jakwera is somebody who is prepared to say aiki sikili bwino. He will not carry whip ndikumenya ukanduza information yona so it could be individuals who are mischievous so mwezi tumanena kuti anthu ena akapite kuona rinkatimo amene who are bent but they should be punished. So that's where I'm going now. Mwina aliyesa amene angapeleke information yolakwa kwa president ena kulanga wachilakwa but at the end of the day the person amene akukhala embarrassed the president akukhala embarrassed ndi ziko and the president Makala Nkwa reported manager mu parliament, a house of records, meaning that information it has found its way into the records of the country. So I know a president like Sony, but this one it doesn't matter. Kandi muntu amene iwo wa president ama mdalira kwambiri koma yena kuti aduse through chirango china chake kuti Malawi aone kuti muntu iwarangidwa chifukwa choti anapereka boza kwa president kuti president anene boza. If you don't care whether ni nduna
irangidwe isiye udindo wachewo, kandi advisor arangidwe, kandi PS arangidwe, kandi officer winner yes amena nandi oversight yona yopereka information yona kwa anthu ambiri ngati ife tizembekeze kuti anthu arangidwe. At the same time, a correction must be made. I know that the president is going back to parliament for 26 mwezi uno. I also know that in Duna ndi anthu ena amene akhala tasked kuti apereke maripoti osiyana-siyana, and that should also be presented as a way of correcting a scenario kuti izi zidati mwakuti sizili jonjo. You know, there's no shame in saying that ichi naende bwino, ichi we got the wrong information. There's no shame in the president saying, look, I think this, I actually reported something, I was not told information, your Honor, or saying, I'm sorry, everybody knows that the president does not cook a report. He makes a report based on information given to him. I think that's an important thing. So, below the president, as a bisane, they should not hide each other. To answer your question, correct. Arangidwe, because we're trying to create a record. We're also trying to show that we're serious people. This sauna is a beautiful sauna. The small blemish, 3 blemishes, so Ononge, the 100 have been done. This is the first year or the first term that from 1994, where a president has given proper documentation of what has happened in each district. Ndiko yamba, mbuyo mosemu tumango na waya economy, mungo baira ukuchocho koma hapa awongora nditu cha aonesa kuti zinthu zonse zaenda mene akufuna. And then the advantage with this thing joti apereka information anthu achipana MCP savutika because awapasa information abasalikasa zokala nkolo kuma district abasalikasa zonkolo kuma constituency ndoti balibe ezo nkhani. And I hope even like a mapilo campaign or kala nkolo ndi anthu, they must be able to go through those kuti kunoko tinapanga izi. So I think that will be very good. So kuyanka bangono, I think arangidwe, and the name and shame has come out. Kuti Malawi wants to diziwa, kuti amena wahapanga zola kuikanduwe. Chabwe, netokoza kwambiri tifati malize program yathu, ndedu basani mphini ziwiri kuti mwauza Malawi. Utenga amene mufuna kuti mwasira Malawi tsiku la lero, makamaka poona zimene president anayankhula, kuona stona ija, ndi kuona zimene zakhazi kuchitika masiku amene azafika tsiku la lero, ndime tipita tsogolo. 2 minutes, utenga wanokha otani. Tiyambeni misampika sama, mwapasa Malawi utenga otani, pa zonse zimene zakhazi kuchitika pa nkhani ya sona. Utenga wanga kwa Malawi ndionena kuti tidzitha kufunsa mafunso, tisamangotengeka ndi mawu amodzi, chifukwa tidzidziwa kuti amene akuyankhula zimenezo pa zifukwa. Ndiye tisamangoyima pa iyeyo wayankhula okay, ndiye tiyambeni kumuyang'ana iyeyo kuti iza kuzokhala kuyankhuliranji, kuti awa iza kuzokhala upangiranji, kuti awa mesa ali ndi udindo, awa mesa so ndi kuti sawa mandira so 300 million ku 200 million constituency pawo. Mwanamvetse tidzifunsa zimene zija mpaka na tikafika poti okay ajawa mapangizo chifukwa ichi, ndiye tidzikhala ndi clear position imene zitithandiza kupanga chiganizo chimenecho. Izi ndakamba chifukwa chani? Phokoso lonse likuchitikali ndikuona kuti akufuna kuti chotsa ife a Malawi pa zinthu zimene titatita zisamala nkuzileka kuti zitenge nthawi imene zimayenera kukhalira kuti chinthu chayamba kumera mpaka na chikhwime zidzatipindulira. Ndipo anthu amene wani mabodza awo sadzakwanitsanso, ndikupatsani chitsanzo. Akufuna kuti ife tithawe kuti tisayang'ane kuti kodi muzaka zitatu, muzaka ziwiri zapitazi, ndiye kuti MP aliyense walandira 300 million kwacha ya chitukuko. Mukaphatikiza 300 million times 198 MPs, it's somewhere around 54.4 billion. Ndalama zimene ife timasonga. Ndiye akufuna kuti tisayang'ane kumeneko. Tisayang'ane zimene zonse. Ayi, tiyang'ane. Nawonso ndiolembedwa ntchito. Pomalizira ndimafuna ndinene kuti
chinthu china chimene ndaona kuti anthu alephera kuchimvetsetsa ndi mmene a president anapangira sona yawo. Mukayang'ana sona ija ikuyang'ana za agriculture, ikuyang'ana za education, ikuyang'ana za health, afotokoza kalikonse mabridge, misewu chani koma pa district. Ndiye kuti pala kali pano mmene amachitira masona akhala kupangira masona awo aja amangoyankhulangala kuyankhulano kuchigulu kuti basi chalala, koma pano aliyense amfotokozera zimene zachitika kudera kwawoko. Ndi anthu aja adziyang'ana kuti koma aditwete bridge amana president yende amana president aditu zimenezo nzimene zawo pya anthu aja. Koma mukayang'ana bwinobwino sona ija mukhoza kutengapo kagawo mwachitsanzo ku Karonga, mukhoza kuyotsapo kunyema kuti izi ndi za agriculture, za ku Karonga zomwezo mukhoza kunyema apo kuti izi ndi za human resource capacity building kapena amarian HR jan you understand. Easy mukhoza kunyema apo kukaronga kumwe kuja easy ndi za wealth creation, easy ndi za job creation, easy ndi za chakuti mwanipesesa ndiye mukatenga zimenezo munde muziphatika no mu chakwera super high five zimenezo jazo muona kuti he is aligning himself ndi zonse zimene anafotokoza. Koma chinthu chachikulu chimene mafanda akumbutsa Malawi nkuti tisapange abuse ubwino umene mtsogoleri tina eleroyo watipatsa kuti amabwera pamaso pathu kumfunsa mafunso, amavomera kudzudzulidwa, amavomera he accepts to be accountable. Tisapanga abuse chimenecho, koma chitiphunzitse kuti tizindikire kuti pamene tingathe kumpanga encourage ndi pati kuti nanga apa ndi chani, because what is happening is tukhanga kuti kumpanga bombadi kuti yayi walephera watero pamene zonsezi zikudziwika chifukwa cha ubwino wake zimene yeyo chakwerayo anasankha kuti ne ndidzipanga ndidzionekera kwa anthu amene ndi machito ndidzifotokoza chilungamo ine bodza sindikufuna ngati pala kuika ndidzivomera. Mwandipesa kani? Those are good signs that as Malawians we need to build on and timuthandizire mtsogoleri wa dziko kuti bwana anakuna mizani ya ayose ni chitu sio nje. Yes, we need to build on the goodness of the president and not demolish him or distract him because of his goodness. Chifukwa padzana mukumbuke tinkangofunsana kuti akuti kubedwa mafuta akuti malubino akuphedwa akuti nobody would come to us kudzati fotokozera kana kali konse palibe amene ankabwera tinkangomva mabodza amakazi sekera ku State House lelolo olokuti angomveka kuti alubino akulophedwa mumuona chakwera chabwera ku parliament akafusa kuphedwa malubino mupanga chani koma nthawi imene apita mthalika ndana akafusa ndi ndani ku nyumba ya mulamulo adamuona kupita mthalika kupita ukafuka mafuso nda. So we must be able to differentiate these things. Kodi izi zikutheka chifukwa chani? Zikutheka ifoti mkuluyo amabwera kuti fotokozera lero waona kuti oho ndikamanga kufotokoza ku nyumba ya mulamulo kuno makosa nawo ndimapatsa ntaji utadzinama koma ndikufuna anthu adziwe kuti ngati kwachaponda kwasiyonse kwachaponda sikunachitike chituko chilichonse cha CDF mwafunsa faina ndamandata ndarumiza manipesa kandi kutcholo constituency kwa ndani kandi kumulanje kandi kukaronga kandi kuti zimene apangacha kwera zija zapatsa Malawi mphamvu zofunsa kuti akuti pa CDF paja pamakhala 40 million yoti mudzithandizira azimayi muzilipirira ana fees mabasale kuma skulu aboma koma kunoko kulibe ndalama zikazidapita kuti awafunse 40 panopa a president awulula anthu acha kuti ngakhala kunditu kwana koma ine ndapatsa 400 million zakaziwiri kuti adzilipirira mabasale adzipatsa azimayi mabanking konde seed money adzipanga zakuza kuti lerolo munthu aliyense wakumudza akudziwa zimene zonse chifukwa chakwerachi awauza anthu awawululira kuti ndapanga zakuti ngati sizidatheka kumeneko mfuseni amene ndimalizira pamene nethokoza kwambiri Mr. Mvula ine mwina ndilankhulepo kuti kupita msogolo sona ndi yabwino presentation yake yabwino ikupanga cover zinthu zambiri ndipemphe kuti akunkuyu ndanzawo chabwino
apange boma lathu news yakare jatimati boma lathu information yako information la local language mukawerenga pasananzana kuti ipite madera yaulere osagulitsa ipite madera osiyana kuti mwina news ija anthu aziwe because ena mwina moyo salibe olvenama zimana kulidwa zisemba MPs banga translate sona very good to 7 languages very good mwachita bwino ndoti because ambagalo uluka tolinganjolo anthu ave ose mwachita bwino ndoti lwangotenga zi script yo kuika music ngati boma lathu ndoti akunkuyo nchilo ndoti jokisa mulangiza mabo yesabanga news nda kuti mulengesa zimenezo kuzisindikiza mmapevala sona imeneyo muitengeso yachiromwe yachani muitumizeso mma social media mu plus ngati pali zithunzi take tumizani zimenezo anthu adziwerenga so zimenezo zoti zichitika anthu azimva ikali ili nyimbo mpaka mu September 2 ngani yomwe pali zinthu zina zimene work in progress kandi university ya kumombera kandi kuti nduna ili yose imene ma projects yakuchitika ilankhule mwezi ni mwezi pafupi ndipo asipeleka status report as part of this building on the sona development update development update ikali programu ya regular development update the nduna zikanazo ma departments ndena kandi ku immigration ziperekedwa kandi ku police pakali transparency popeleka iwonso ma MPO aziwe kuti izo ndi udindo development update ndrama zijamadi mukuya zakale pocket money yano ambiri mukuyigwiza ntchito ngati pocket money yo ndi mukudiyanoka mbali imodzi imene ndakuti ndinepo popita kusogolo then china chongo apempha president kuti ma action amene angatenge pamene kupita ku parliament uku mwina speaker akhale ndi mpata kuti mafunso ena amene angafunsa amene akukaika za sonayo awapereke mafunso kwa president akawayankhe sinanga ali ndi mafunso ndiye ya president atakuyankha mafunso apereke kwa speaker otomati muna divese ichibari divese itinamve a president atapita ukapanga correct some misrepresentation ya chilungamo akabambe ndi anthu a UTM iyi ndi sona imakayankhidwa mu parliament muli ndi aphungu si ukayankhidwa mu newspaper laye nakakuyankheni ndani mapepa siya pa Facebook nanga ndani amene nanga munthu ndoya boma ikabwera zakuyankhani za pa Facebook nanga president angakuyankheni za pa Facebook muli ndi aphungu apaseni kamalikasa au mapasa akakulankhulire lipoyankha sonazo mamoti inuyo muzili mbala kwangalika kumakalemba za pa Facebook manambala yawo songusaulira ruma yankhula parliament nambala yawo alibe munthu la akoza kukaponya kupanga njira apese anthu amene angalankhulire ponya muna akapatsira DPP because otherwise iwonda DPP nakaba anasinta sitinamveto ngati anasinta ndi umene zakusogolo umene tiyaone kuti afika paka pati ndi zinazo so what I'm saying is you don't go for social media you raise issues when zakhala ende kuti akuyankha bwanji anthu anena bwanji anena kuti unkhando pando just trying to be destructive attention seeking or trying to run away kuti muna ndizipimbe or try kuzigulisa chachikulu ndi nene kuti sona ndi yabwino let us support the president pamene anena zabwino zoona and let us point out kumene zili sati zaona koma iyi presentation ndi yabwino tathokoza kwambiri Mr. Mvula Mr. Kasakula timalizeni program yathu mawu anu opita kwa Amalawi akhama otani mawu anga kwa Malawi ndi akuti Amalawi kunjapo kuli coalition ya DPP coalition ya UTM ndisipati zina zosaboba plus anthu amene amazitinga kuti ni akuthwa pakamwa kapena kuti pafoni pawo akakhala pafoni pa Facebook pacha amathogogoda magiza pafoni pacha umalemba zinthu zosakhala bwino nkhani ni yakuti anthu amenewa amafuna kuti akupimbeni maso musaone zabwino
zabwino muzione ngati nzoyipa, white muione ngati black, black muione ngati white. Nzimene akuchita anthu amenewa. Chitsanzo ndi SONA. By all standards, a president on Friday anapanga deliver SONA yokongola. SONA imene sitimayembekezera. Adapeza maligisi. Mwana kozera kusukulu ndipo ni distinction. Chachitika nchani pano? Chifoti wina anapasa president information kokanga ngopangidwa twist mwana ne ministry zinthu the true status of that in 3 districts. Anthu awo akolisha nanaja afuna bange twist kuti Malawi muone ngati kuti SONA a president adanama. A president sadadame chichose. A president adanama project amene iwo achitadi ali pa ground. Inunso muthu waona chifukwa dzuwa salozerana. Ayi salozerana. Inu mukuona kuti M1 akupangadi, mukuona kuti Tulongwe akupangadi, koma achapona danzawo afuna kuti muone kuti sakupanga. Kulimsa kulibe. Cholinga nchonena kuti ikazafika 16 September muzavolerera Amuthalika. Amuthalika akazabwera azikagona ku State House. Chifukwa wacha ndiwokalamba adatha. Zaka 90. Zaka 90 adatha. Koma afuna utapita ku State House kurasangalatse amene apanga surround kakula Chisale, kakula akazawo former first lady, kakula Nsaka, kula Mkhito, kuli ndani Mwanamveka amene jana amene azizaide saboma azizapanga zawo ziyapanga zokhalanga zokalabwino zodziko lino. Akakhala akabambe ndiyo aja afuna abise milandu yawo azenga ndi ochenjera pamene si ochenjera angopanga ma mistake siko lino. Oduka mutu musakalika na oduka mutu kuti you are headless chickens ongolondwa chilichonse chimene chichitika nkhuku ayidula makhosi basi makhayo kuphupa. No, Malawians, you're not headless chickens. Amalawi ndino nhanzeru mukuona zimene zikuchitika. Mavuto dziko lino alipodi situkani palibe mnanga kani chakino kuti kunali njala kwa president yu sarangokhala atapempha chimanga mpakana akugawa chimanga. Chauta wati komena mtima vulo limene pambano likutha vula ikwabwino ikupitiriza kwabwino chimanga tikolola chambiri 1-2 months panoba we have reached the peak in the rain period. Kwathu amati February ndio nthawi imene pamafika kuti njala jafika penipeni. We are where we are. Koma tupitako next week, the other week, 3 weeks, 4 weeks chimanga chicha chimanga chitsika mtengo chauta kuti komera mtima. President uyu akapeza mavuto samangokhala kuti mavuto anapeza ni ngokhala basi amapanga zochita. Akapanga mega farms, akapanga irrigation, tukupanga ma investment imene mukuona even in my district amachula ma irrigation schemes amene adzutsa amene zipaniza tsoko zimene zimamula kale zilade zonse zidathetsa. So zidathetsa samafuna kuti zimene zichitika uyu akupanga zimenezo. Tisadaye mwavi tisaone mawanga ankhanga utayankhwali Amalawi tapitsa. In conclusion, President delivered a beautiful SONA yokongola, SONA yabwino, SONA innovation, SONA yabwino nene kuti adalankhula kwa munthu wina aliyese mdziko muno. He spoke directly to the voters mchimene chikuwapweteka anthu opposition because they know kuti panopa he has run over them. Alibe chokamba. The only thing they can say is vuozi kurumpi nyumba zinayambe ndili ngwabodza. The fact that kurumpi was misrepresented doesn't mean kuti say why one so kupangira to uona. So you can't say kuti your president ndabodza. So mwandisire bomba ngona kuti Amalawi tieni tichenjere chifukwa kuti chivurupi chikoalisho chachikulu chimene chifuna chizitipira mmaso ifezwe zisafomere fasifa ngopusa zikomo. Ndithokoza kwambiri. Tithokoza kwambiri msakasakula lero munabwera program tuyamikire kwambiri. Zikomo. Tathokoza komanso Mr. Mvula tithokozeni kuti munabwera. Thank you very much. Zikomo komanso Mr. Mpekesana tithokozani. Ndakwemukana kwambiri. Zikomo kwambiri. Pamenepa pakhale pa program yathu ya lero ya Timvetse kuchokera kuno ku MBC program ine timaona makamaka nkhani imene yokhuza SONA kamena kuti mawu amene president adziko lino adayankhula potsegula nyumba ija ya malamulo mu mzinda wa Lilongwe lachisanu lapitali kuti adayankhula zotani komanso Amalawi titengepo ziti timvetse ziti zimene president adayankhula pamene tikupita chitsogolo ndi dziko lathu lino la Malawi. Ine ndi Blessings Kanache ndikufuna ndikufuneni zabwino pezana kuonera ma program otsatirawa maso kumvera program otsatira pa MBC Radio 1 mwakomanonse.